iyi kereke na aja gị mma odogwu niile mere m ma iyi kereke na aja gị mma ana m ekwu na ịdị mma mmadụ kereke na aja gị mma ọ bụghị bụ oche ndabere m iyi mmadụ kereke na aja gị mma ana m asị na ịdị mma iyi kereke na aja gị mma oche ndabere m wee iyi kereke na aja gị mma ana m efere gị aka na ịdị mma mmadụ kereke na aja gị mma ebulite ụzụ atụba ma iyi kereke na aja gị mma mụ onwe m na-asị na ịdị mma mmadụ kereke na aja gị mma onye mere ya sisi emeneme iyi kereke na aja gị mma odogwu na-amasị na ịdị mma iyi kereke na aja gị mma ọkwa garukwa na afụ ndị mmụọ iyi kereke na aja gị mma eluigwe na-amasị na ịdị mma mmadụ kereke na aja gị mma eluigwe bụ oche ndabere m iyi kereke na aja gị mma ana m asị na ịdị mma iyi kereke na aja gị mma onye mbụ n'obi m iyi kereke na aja gị mma ana m asị na ịdị mma iyi kereke na aja gị mma onye nyere m ndụ tata iyi kereke na aja gị mma eluigwe na-amasị na ịdị mma ọlụ aka gị ka mbara igwe na-egosi ọlụ aka gị ka ụmụ elu ụwa na-akọwa igosiri m obi ebere gị mgbe m na-adịghị ike igosiri m obi ọmịiko gị mgbe ike gwụrụ mmụọ m oge ọ dị ka m nọ na-enweghị olileanya Obinigwe bịara na ogosi ihe o jiri bụrụ Chukwu o wee mee ka m guzoro n'ebe dị enu Chukwu igosiri m obi ebere gị mgbe ike gwụrụ mmụọ m igosiri m obi ọmịiko gị mgbe ike gwụrụ obi m Igbo ọtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma depending your time zone anyị ya dịka echi maka na echi adịghị agwa agwa ka anyị na-emegwa na isonyebe ekwu oche gịnị what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ a anyị believe strongly na oye ruru gị ihe anyị na-preach ebe abụ the gospel of redemption ka m na-agbaghere and remember ihe anyị na-eme ka ebe abụ common sense. That is not to say na anyị ka a ga-efe wee marụ ịmụ ife mana ntu osi wee dị gaa na-echefu so anyị na-ehepụ gị na bring the dot ka ihe pụọ anyị put way together ka anyị nwee ike iru ebe anyị na-eje ọsịsọ. If you are just coming across our channel for the very first time, this is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption. Ka nna agbaghere ya anyị na-ewetara gị ebe a bụ oziọma nke Chineke, oziọma nke nzọpụta. Ụmụ Israel gara ije anyị nọ n'elu ya na and mgbe ha na-aga ya it was recorded na enwere shortcut fa ji esi je aga ya wee ruo ebe fa na-eje ọsịsọ. But what happened? God by his infinite mercy mere dị ije oto ogologo. O nwere ike ọ bụrụ ife o ji wee mee ya bụ ka o nwee ike separate chaff from wheat. O nwere ike ihe o ji wee mee ya bụ ka o nwee ike prove to ndị mmadụ that of a truth. Lọọ ya nwa bụ eze chite oke abịama na onye ọsị ya dị ndụ na-adị ndụ, onye ọsị ya nwụọ ya anwụ. Okwu nwere onwe anyị a dịka anyị na-ekwu na previous broadcast anyị ma anyị na-ekwu na Maazị Ekpa nọ a liberator ka ọ bụ na ọ bụrụ agitator and everything happened ọ dị as if nọ ntu eluigwe si wee chi ya nwa apụtakwa n'ozugbo na-ekwu ya that na kidnap of Maazị Nnamdi Kanu na ya ji eme ya ka ọ dị useless, na ya ji eme ya ka ọ dị worthless, na ya ji eme ya ka ọ dị more expensive.
okwu ya mgbe ụfọdụ na-adịba mysterious. Ya wetara ihe ọ na-eme na-agba ndị ire anyagharị, ya ka o ji wee dịrị ha very difficult to decode or to interpret the mysterious ekpa, because ọ pụtara sị gị na kidnap of Maazị Nnamdi Kanu lee ji eme ya ka ọ dị useless. Follow us carefully. Ọ pụtakwa again gba gị na kidnap of Maazị Nnamdi Kanu na ya ji eme ya ka ọ dị very expensive. Ụzọ okwu na-aba ihe dị useless ọ nọkọta from useless bịa dị expensive. Then ọ bịa na-arụ ọrụ na-akpa mkpamkpa gbara ndị ire anyagharị. Then why trying to decode him? Ha ọ dịrị ha difficult ịkpọkwu afịa maka na ọ bụ liberator and agitators. He need agitators like this face. So ọ bụrụ na ha ama ihe ha ji ama na oge nke ha gaana na face anyị nọ ihe a na-abụ face of liberation. Anyị were na-ekwu na ọ bụrụ na ihe ele-eme na Nigeria movie na ọ bụ eziokwu, lee ihe ọ ji abụ bụ nna anyị sacrifice onye isi nchụaja ka ọ ji abụ. A na-akpọzi ya the leader of the apostle man maka na ọ nwere ife eji eme mmanwụ. So na ọ bụrụ na ike niile na-arụ ọrụ na ike niile aha ya eburu ya bunye ya maka na o nwere obi agụ. Ka m na-agwa gị ere, I am going to play a video to you and explain few things na that video to further prove to you na some people, you don't have to be an IPOB member like me ka ị nwee ike ịghọta na fada anịarị la face ya na ihe need yozifa. The only thing ha need now bụ to join the government. That is ka ha bụrụ citizen. They have nothing to do like this face because this face don't know them. They can't be an agitator and a liberator. It is not possible. Face ya na ihe na bụ face liberators, ndị dị ready. Face go-getters. Face ya na ihe bụ face of caterpillars. Men that is ready, men and women that is ready to pull down mountains. Ka nwere onwe anyị bịa. O face ya na ihe an agitator need ya na this face. Ya wetara ha ji aje fit in. Ya wetara iji aje ekwe ka ha deceive oge. For telling you that something that is no longer working is working. Mepe anya ka ịghọta ebe anyị si abịa. Ife anyị na-ekwu na-eme na mbịarute. Ife anyị na-agba gị na-eme na mbịarute onwe ebe edere ya ede. Face ya na ihe abụ face of liberation. A liberator and the agitator abụọ the same. Agitation. Agitation and the liberation cannot work together. So forget what this separation ifro dị now. This division ifro dị on to kwesịrị ịdị. Mana ihe mere o ji wee dịzie ka bụ na the agitators want to remain in agitation because agitation comprises of agbata nzeri, agbata eke. Ịha ya media warriors na-akwụghị ụgwọ. A liberator need ego gị to free you. A liberator need ịgwa gị what you must do, follow instructions. Ọ sị gị na-aga na-aga. Ọ sị gị wetazie ife eji eme mmanwụ, ngị weta ego ka e were nye ụmụ adụkwụ jeje ịma ihe ọmụ na iro ka ha were gbara ọkada enwe ike iweta ego because na adụkwụ ọchị isu egwu o nwere ajebe ije ịgba mmanwụ a na-atravel ba fa mgbe ụfọdụ ịghọtago na so o nwere ka dị ije ya esi adị daizi iweta ego eji ejije ego ihe ụmụ adụkwụ mmiri n'ụzọ go ife ọṅụ na nke ise ka fase ihe liberator n'idiri ọ bụ show us your monthly dues. Without that receipt, when Biafra come, you are not going to enter Biafra. Ijuzie ha mgbe a ka ije esije enweta this Biafra with agitation like ndị isi oji fama nye nwere answer. So ha jela agbagala ọla abịa were ya la anara ego wee baa na ọ dịrị abịa. Let's go ka ị nwee ike ịghọta ebe anyị si abịa ka anyị tụnye gị azụ na anyị si oru. Pay attention. I will be explaining in details. Today, can he wrestle his followership from Simon Eber? There's a division. Also today, can he restore his followership
from Maazị Ekpa. Ya bụ Maazị Nnamdi Kanu, if he is released or freed today, can he restore his followership from Maazị Ekpa? Followership where they restore, which line we need like this face, structure defenders. They can cover before. Face here no face of liberation. So a liberator or those that want to see liberation, they have no business with agitators. The only thing ka keep Maazị Nnamdi Kanu n'ime wetara na ya nwee werebe the amụma na-ekwu little puppy na-aga lezi anya n'azụ full of his own fellow little puppies in esi ala azụ a transform go to wild animals. This prophecy should not be for negative according to the man of God. That prophecy baby ife niile gbakọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere anya ma ọ bụrụ na understand gị na-arụ ọrụ na ya furu a little puppy na-agane, all of a sudden the little puppy ele anya n'azụ full of little puppy ndị na-esi ya have turned to wild shocks of animals. Those little puppies bụ agitators. So mgbe a bịara jidezie ya nwa anụrụ n'ime na contemplate ma ya aja another political solution, because the only people that will offer you political solution bụ agitators. Amnesty. Ihe niile abụ ihe so agitators. Amnesty, political solution. Mgbe ọ nọ n'ime na-eche, I am now interpreting that prophecy to you. Mgbe ọ nọ n'ime na-eche na agitation ike agwụla ya, level ya chọrọ hit with ESN, he was not allowed to hit that level, because level Maazị Nnamdi ozi amụma ozi a ji etokwa ogologo. Level Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ịbụ oge a with ESN bụ the level of liberation. Hey. And mgbe Maazị Ekpa ji wee join ya ka eji wee nwee Eastern Security Network. So Maazị Nnamdi Kanu chọrọ iji that Eastern Security Network wee bata level of liberation. Ya ka o ji wee sị that he is tired of broadcasting. Hey. Oh no. Ya wetara ije ejije arapụ that Bible for now. With ife anyị na compile. With amụma eburu ebu dị na Radio Biafra anyị na-ewepụta. Now some things I never tell the Bible, I just compile or something that will make up our own Bible. I just hand it over to the next generation with him. Come now, Wagere. Obage saying that he is tired of broadcasting. Like him, we are saying, Liafu 15 men ready to go and get him freedom. Like him, we are saying, in short, I need 300 men. That is to show you that he is tired of broadcasting. Or they go tired, the woman has it in the street. He is tired and fed up of agitation. Or they go tired of agitation. Yeah, what road you were saying? Leah came with a for 15 men ready. You want to with him. Or but I say that he is only asking for 100 men from Elohim for him to march until the arrival of the carrier and deliverer of new dimension. Oh boy, go and look for 50. I am 50 in one. Go look for 50. I want to help you. I want to help you. Or say, I am your spiritual son. To further motivate the master to go and look for 50. Or say, I am your disciple. To further motivate the master that I am with you. Your people will be my people, and their God, my God. Where you are going, that is where I am going. I want to help you. I want to be your helper. Because Elohim have sent another comforter that is binding with him until the test of time. He was tired. He asked for 100 to march. He want to move from agitation to liberation. He formed Eastern Security Network. I go where?
amụma ka anyị na-eburu gị. Let's play this ka ị nwee ike ịghọta ebe anyị na-eje. I'm going to take it back. Can he, when Mazi Nnamdi Kanu is freed, can he be able to restore his followers from Mazi Ekpa? Onwe any follower to restore. They have restored themselves out already. Who we are, or who are those that have restored themselves out? The structure defenders. How to go no? The little puppy Nozini may discover, like his disciple and the spiritual son, have moved from agitation to liberation, and the government in exile and de facto government. Yeah, with which we know that the language of throttling every cylinder. The comforter will abide with you forever. Yaki we know mbo discover le all these things in place. Ogwazi ya throttle every cylinder while he relax. Lime obo lime na ati uto ma le ihe mere o ji were no mere no lime abo. Law choice na political solution of agitators. And your choice na political solution or amnesty of agitators. Onozilime, his spiritual son, and I throttle every cylinder. Ya boom where the little puppy, Leranya Nazu, full like his fellow little puppy, have metamorphosed to some wild chunks of animals. Yamalonguya, Abruzie a wild animal while inside. Obruno na amnesty or political solution, he should have remained agitator for life. Obutabule kembe. Malo lelanya. Fully who honor the Gulen to Okwesrede. Or the last year back. Iyan Eziaba, Bozioma Chineke. Let's go. Sure. Because today, can he wrestle his followership from Simon Eber? There's a division. There is a division. Because of the arrest agitation. So there is a division. That division is separate chaff from wheat. That division is separate agitators so that can liberate us when we came better. So there is no strong division because our people, their mind is made up to see liberation, not agitation. So those structural defenders, they are agitators that have been left behind. Let me take it back. Hear him. Today, can he wrestle his followership from Simon Eber? There's a division because of the arrest agitation. So Simon Eber felt that he has to carry on the struggle. Now that the leader... Simon Eber felt that he has to carry on the struggle. Struggle and agitation. Struggle is equally liberation. Struggle and agitation. So Simon Eber felt Landia agitators. Landia meshia hiliokundia. He felt he need to carry on with the struggle. Let me take it back. Then I will allow it to roll. Can we keep in point some things before March Kotia? Let's go. Today, can he wrestle his followership from Simon Eber? There's a division because of the arrest agitation. So Simon Eber felt that he has to carry on the struggle now that the leader has been taken in. That is it. So if he's released today, Simon Eber carried on the struggle because leader and all these people, nobody was ready to carry on because they are all agitators. Face ya na aba, face ya chọrọ ịba mgbe ahụ with ESN face of liberation, not agitation. So mgbe abịara jidezie ya, Simon Eber have to carry on the struggle, the liberation phase. Ndị nke abụ agitators.
agbabazie ya mgba. Let's go. It is likely, very likely, that he has to come to terms with Simon Ekpa to back down. Simon Ekpa is only acting because of his absence. He didn't say that he has overthrown him. Even when he wrote... He did not say that he have overthrown him. Maazị Ekpa have never said that he have overthrown him. Gbaziemo ife ndị nke good for nothing na ansọ. Ọ bụrụ na the attack, that is an evidence. Oh, that is an evidence na ha bụ agitators. A letter from DSS custody directing that there should be no more sit at home and there should be no more arms against the state. Simon Ekpa said until he comes out physically that he will not believe that he wrote that under duress. Of course. Okay, of course, that he wrote that under duress. And this man here, they know the truth that you cannot be in confinement. Amankedo gabo in reba ale nyodo dia possible. Ha no, ha ma. Mana ndị nke ne agitators ama dia. Mana liberators no. That ihe obula ekwuru from DSS custody. Low kwuru under duress. Mana agitators amakwara na ihe ama. Let me take it back. Ka o ruo ebe a. Ka inwe ike ịghọta gospel a. Biko iwe ga adịla ọkụ na anyị na-ewechi gị azụ. Ọ ka inwe ike ịgbari ya. Ka inwe ike ịghọta ebe anyị si abịa. Today, can he wrestle his followership from Simon Ekpa? There is a division because of the arrest and detention. So Simon Ekpa felt that he has to carry on the struggle now that the leader has been taken in. That is it. So if he's released today, it is likely, very likely, that he has to come to terms with Simon Ekpa to back down. Simon Ekpa is only acting because of his absence. He didn't say that he has overthrown him. Even when he wrote a letter from DSS custody directing that there should be no more sit at home and there should be no more arms against the state, Simon Ekpa said until he comes out physically that he will not believe that he wrote that under duress. Of course. That he wrote it, you cannot... Did you hear that? Of course. Mala agitators. Kweshirio ga si meshie sit at home. Here have difference between agitation, and liberators. Ihe ọbụla agbara ha, agitator ekwere, political solution ekwere m ekwe, amnesty ekwere m ekwe, ma le liberator lekwu lo ihe abụ under duress, and the liberators no na studio. The man is, of course, let me take it back so that you can hear that, of course. We no more sit at home and there should be no more arms against the state. Simon Ekpa said until he comes out physically that he will not believe that he wrote that under duress. Of course. That he wrote it. You cannot freely write something in this idea. When you are in custody, you now write something. Men that know the truth. Hama that you cannot write something. Ndabo liberators. Hama that you cannot voluntarily. You can't write anything from custody, from confinement. Let me take it back a little bit. They are liberators. They know the truth. That you wrote that under duress. Of course. That he wrote it. You cannot freely write something in this idea. When you are in custody, you now write something. It is not voluntary. So it is on that basis that he continued doing what he's doing. Simon Ekpa is the disciple of Nnamdi Kanu and a very dedicated, loyal disciple. A very dedicated, loyal disciple. A very dedicated, consistent, loyal disciple. Liberators. While in the studio, they are liberating many. When we see, when we see a liberator, we know. I am going to allow it to roll. Or say that Mazi Simon Ekpa is a very dedicated, loyal disciple. A very dedicated, loyal disciple. Disciple. Disciple disciple among the other. A liberators. From DSS.
lee eweghị ya ewe ka mma o. And ihe a na-agwaghị ihe abụla ebe ahụ maazị Ekpa Njọkụ lee ebe ha kwụ. Let me allow it to finish, then I'm going to allow it to roll. Ka ị ghọtazie. You'll be able to tame someone apart. And many of these criminals that have cast into the struggle or kind of tried to hide under IPOB to commit atrocities, they will be fished out or they will be controlled. Remember that this man, Nnamdi Kanu, today, can he wrestle? I'm going to allow it to roll. Pay attention from division to writing from DSS, and that man saying of course, and him saying that Simon Ekpa is disciple of Mazi Nnamdi Kanu, a very dedicated, loyal disciple. Just pay attention. Let me allow it to roll. Pay attention. Pay very good attention. I'm not going to interrupt it now. Pay very good attention. Today, can he wrestle his followership from Simon Ekpa? There is a division because of the arrest and detention. So Simon Ekpa felt that he has to carry on the struggle now that the leader has been taken in. That is it. So if he's released today, it is likely, very likely, that he has to come to terms with Simon Ekpa to back down. Simon Ekpa is only acting because of his absence. He didn't say that he has overthrown him. Even when he wrote a letter from DSS custody directing that there should be no more sit at home and there should be no more arms against the state, Simon Ekpa said until he comes out physically that he will not believe that he wrote that under duress. Of course. That he wrote it. You cannot really write something in this area. When you are in custody, you now write something. It is not voluntary. So it is on that basis that he continued doing what he's doing. Simon Ekpa is the disciple of Nnamdi Kanu and a very dedicated, loyal disciple. I believe that if Nnamdi Kanu comes out, he will be able to tame Simon Ekpa. And many of these criminals that have cast into the struggle or kind of tried to hide under IPOB to commit atrocities, they will be fished out or they will be controlled. Remember that this man, Nnamdi Kanu, today can... Ama mmụ nara aghọta. Anyị na-atụnye ụnụ azụ na anyị isi oru, anyị ji na-ewepụta ya ntu a. Ndị anọ na studio a na-ekwu okwu a, ha nwa bụ liberators. They understand the technicality of a liberator. Ọkwa ndị ezi asị ala oyibo. But agitators ama ya. Agitators want to control your mind. Ya wetara ofu nwanne anyị ji wee sị na ha tiri ya na state of confusion, making him to believe that Biafra is coming, why it is not coming. La anarị ego. Mgbe ha nwere okwu hapụrụ court na Germany. Ihe anyị ji ekwe ya ntu abụ ka ya mata face ya nọ na-abụ face liberation. Ị mana ozi ọma na-atọ ụtọ ma ị n'ezie na-ebughị ihe ọjọọ n'obi, na-ebughị iro, na-ebughị asị, na-enweghị ebe ịkwụ, rada na-ekwu iri eziokwu. Ozi ọma na-atọ ụtọ ya ka anyị ji eji n'ezi ozi ọma zigide ya until nwere onwe anyị abịa, maka na obi anyị dị ọcha, aka anyị dị ọcha, mana ihe anyị na-ezigbo gospel ka ị nwee ike ichegharị. And ọ dị ka mma ewetabazi na another stage those unserious people, their activities wetara na ha dị consistent. Ka Chineke mezie okwu a nye gị understanding na Eze Chite Oke Abịama ise.